According to the World Food Programme, 6.3 million people in Sri Lanka are food insecure. This means that over 30% of Sri Lanka's population is unable to access and afford basic meals. The economic crisis Sri Lanka underwent led to an increase in food and fuel prices as well as a scarcity of commodities, which in turn created a food shortage across the island, resulting in many having to survive on just one meal a day. Further, government assistance that people relied on, such as free school meals that fed a quarter of Sri Lanka's school-going children, were completely halted. Not only does this mean that children will be unable to have a well balanced diet with adequate protein, but also that most struggle to consume even a single meal a day. In this time of need, multiple charity organizations and individuals have taken the initiative to help provide food for those in hunger. We are here at one such organization to gain a unique insight into the food shortage, community kitchens, and how you can help. With us here, Mr. Moses Akash, who is a part of an organization running a community kitchen. Uh, did you see significant rise in volunteers during the crisis? I mean, I'm sure there were more people that came to help, but how significant would you say the rise in volunteers was during this time? I would say it was a very significant number of people. At times we had 80 volunteers who came to help and we didn't have enough work to give. So we have to, shift them to the shelter that we have to some to go there and help kind of work. Not particular day we had 80 volunteers. So that's the, 2016 during the floods we had 480 volunteers coming and helping with our flood relief work and all that. Not just locally, universities from Sydney, they came, their students came. Some of them were like 40 at a time. So we had a lot of volunteers. As I said, for me what I see is in terms of generosity, in terms of supporting fellow people when it's a crisis, people have stood up. I mean, it's surprisingly normal. I mean, during this fuel crisis also, people walk literally from Piliyandala to here, which is almost 9 kilometers or so. So people would, ride their bicycle. They put 3 people, 2 people. That's how generous people are. How would you say then, you said there are 4 paid staff? Yeah. They are like full-time workers? Yes. All 7 days a week. I see. Roughly how many people would you say this community kitchen feeds? So we initiated the community kitchen project on the 1st of June in this location. For today, we are almost 200 days, complete in 200 days. Right now, we have 17 community kitchens happening across the country. Farthest is Jaffna, Delft Island, which is 45 minutes to 1 hour on the boat from Jaffna. That is where we do. So right now, we feed 2,200 to 2,200 meals per day in these 17 locations. 2,200 meals, all 17 locations combined? Yes, all combined. Per day. So that's impressive. Why did you all decide to expand into community kitchens? Because earlier, like you said, it was flooded. see, like one of our main roles with the foundation was like we distribute dry rations for people. During COVID, we used to do that. We used to go to this places where it was severely affected. Even the police, the authorities refused to go because it was severely affected. They said we can't take a risk of going to these places. If you all want, we have the permission. So we had these PP kits and all, and with that we went to some of these places and did all that. So that's how it started, and then floods and all that. So we used to distribute dry rations. Then we came across this family, like in Dompe, which is a bit far from here. When we went to give dry ration, this single mother said she didn't eat for 3 days. The only food that she had was fried jackfruit because she was not able to cook. I think all of us remember the crisis that we had to go through. No fuel, no gas, no kerosene oil and that. So she and her child had jackfruit for 3 days, ripe jackfruits. So that triggered us, we thought right now, giving dry rations is not going to work because it's obviously you can't cook. And then people like in the urban cities and all that, they were not able to cook at all. So we thought of, right, how do we support these people? So that's where we came up with this community kitchen concept where we thought of, instead of giving dry rations,
let's do some cooked meals and see how it works. 1st of June we had 180 people coming. Next day we had 243 people coming, and it increased. The maximum at this location was 470 on a day. So that was 70 kilos of rice for a day. So that's how it has been. So the main purpose for us was to feed people. And certain stories are very like heartbreaking, where we had this mother when we had these rice cookers and burnt rice, and we were not able to use that and we want to throw that. And she said, I haven't seen rice for 3 days. Can I take this home? I said, you can't eat this. Then she said, no, it's fine. I'll put something and make this for my children for dinner. And then we had a gentleman who said he had a second plate of rice after 4 weeks. So that's the kind of people who come to eat here. I mean, people are even now. We are winding up our work for a Christmas break, but people say, if you stop, we don't have a place to eat. So we have people who come and survive only with what we give, just with one meal. So that's how desperate people are. So, and in a way, we are very happy to feed people. But the question we always ask is, why do people need to come and eat? I mean, if they had food, they wouldn't need to come and eat from this place. So that's where the crisis is. So certain places we had people who are coming in vehicles to come and have their meals because they are not able to cook at home. So mostly the middle class families who are severely affected. People are living in flats and apartments and so on. So other than the I think 17 community kitchens that you mentioned you all have, are there any other places you are aware of, any other community kitchens that provide such aid to people in need of? Yes, we work with certain other organizations as such. There's one called Plus One. They're also doing 5 schools a week like that, and we also donate whenever we have excess food, rice or anything. We coordinate with these other community kitchens as well, and then when they have excess food and all, also they would contact us. So it has been a partnership with these 3 communities, and it's going well so far. And the happiest part for us is that we're able to partner with these other community kitchens. Now, let's hear from the main chef at this community kitchen, who has been volunteering for 200 days consecutively. ඔබ දින 204ක් අකණ්ඩව මෙහි ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරන බව අපට දන්වා ඇත. ඔබේ අත්දැකීම් ගැන අපට ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න සතුට විම කරගන්න බෑ. ඒ තරම් ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. මම පාස්ටර්ගෙන් ඇහුවා සතියක් විතර ගිහිල්ලා පාස්ටර්ගෙන් ඇහුවා මේ කොහොමද කියලා. ඔය දෑතින් වියලා අද ලක්ෂ ගාණක් කාලා තියෙනවා. ඒ සතුට සිස්ටර්ටමයිද කියලා ඇහුවා. අතන කියන හරි සතුටක්. දරා ගන්න බැරි සතුටක්. මොකද මේක පටන් ගත්තේ ලංකාවේ තියෙන දරුණුම මේ අර්බුද කාලෙකනේ. දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිච්ච කාලෙකට. ආල් පාන් මුකුත් නෑ. එකට 6 කින් වගේ ගණන් ගිය කාලෙක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙහෙම හාල් කිලෝ 35ක් 40ක් 45ක් අපිට දවසින් දවස වෙනස් කර යන්න ඕනේ. ඒ 30 35ක් කියලා පල්ලයට ගෙනල්ලා බෙදනකොට මම බෙදන්නපත් නෑ. ඉතින් පාස්ටර් පාන් ගෙනනවා. පාන් ගෙඩි 10 ගෙනනවා. පොඩි දුරකින් එහෙම කරනවා. ඉතින් පාන් ගෙඩි එහෙම බෙදලා දෙනවා. ඒ සෑහෙන හරීම ප්‍රීතියක් සතුටක් ඒ වගේ මේ වගේ දෙයක් මේ පාස්ටර් ලංකාවේ කාටවත් කරන්න බැරි දෙයක් මගේ දෑතින් වුණා කියලා මම සතුටු වෙනවා. මගේ දුවගේ ළමයි 3 දෙනාත් ඇවිදින්න මගෙත් එක්කම මේවට සහභාගී වෙනවා. පොඩි උනාට ඒ වැඩවලට සහභාගී වෙලා ඒව උදව් කරනවා. මහත්යන්ගේ ගෙදරිනුත් මට නිදහසයි. යන්න කියන එක තමයි කියන්නේ පා කියලා කවදාවත් කියලා නෑ. ඉතින් මම හරි සතුටින් ජීවිතය ගත කරනවා. ලෙඩක් දුකක් නෑ. කිසිම දෙයක බරක් නෑ. දෙවියන් වහන්සේ එක මේ ගමන නිතර වෙනකන් ආවා. මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේ සිටම ඔබට දිනක් මගහැර නැති නිසා ඔබ හැට නොනවත්වා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන්නේ කවුරුන්ද යන්න අපට කිය හැකිද? මට මගේ දුවත් එක්කගෙන එන්නේ ඒ එනකොට පාස්ටර් බෙදලා තියෙනවා සිංහල සර්විස්, ඉංග්‍රීසි සර්විස්, සිංහල සර්විස්, ඉංග්‍රීසි සර්විස්, තමිල් සර්විස් කියලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අයගෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සහයෝගය තියෙනවා. පොඩි නෑනේ ලීනු කිලෝ 8ක් විතර සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. කිලෝ 20ක් විතර කොටන්න තියෙනවා. අඹ ගෝණයක් සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. අඹ හැබරැල්ල ගෝණයක් සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ එක එකනාගෙන් ඇවිදilla
ඉතින් මම හැමදාම එනකොට මගේ කඩිය දහ නැතුව ඇතිනකෝ මම ඒකටත් එන අයිත් දීලා බලනවා කස කියන්න වෙනසක් තියෙනවද කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකෙනුත් හරි සතුටක් ලැබුවා. නිතරම එන කට්ටිය ඉන්නවද කීපයක්? නිතරම එන කට්ටිය. සෑහෙන සහයෝගය තියෙනවා. පොල්ගෙඩ් 10ක් ගහන්න ඕන. 12 ගාන වෙලාවල් තියෙනවා 20 ගාන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ පොල් සම්පූර්ණ කරනකොට 12ක් ගන්න. පරිපූර්ණට 8ක් ගන්න. පොල්ගෙඩි 20 හරි. ඒ වගේම කෑම හදාගෙන එන අය කියනවා. ඒ අයට සපෝට් එක දෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ගබඩාව මට තමයි බාර දීලා තිබ්බේ. මේ වෙනකන් ඉතින් කියන්න මොනවත් වරදක් වුණේ නෑ. මගේ හිතට දේවගම් ගිය දෙනවා බයකම තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් ඒ අනුව කටයුතු කරගෙන ආවා දැක්කත් මේ ගනුදෙනු තියෙනවා නම් එන්න කියලා තමයි දැන් ගියේ. වැඩි පිරිසකට සේවා සැපීම සඳහා මෙහි ක්‍රියාන්විතය පරිණාමය වී ඇති ආකාරය පිළිබඳව ඔබට යම් අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිද? ඉගෙන ගත්තා දැන් අපි ගෙදර දැන් අපි 6 දෙනයි 7 දෙනයිනේ. දෙන්නයි මහත් අන්තිමට මායි මහත්තයා විතරයි. දැන් මෙතෙන්ට එල 300කට උයන්න කියන්නේ එකපාරටම සිකට බඩින්න කියයි මැලේ අච්චායි හදන්න කියයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එනකොට සෑහෙන දෙකේ මම බය දෙකක් ඇතුළත උයලා ඉවර කරනවා. බය දෙකයි තුනයි ඒ තුන අතර පල්ලෙහාට කට්ටි කියන එදන්න සුද්ධන්න කරගන්නවා. පෑ දෙකක ඉවුම් පිහියුම් වලින් ඔබට කී දෙනෙකුට පෝෂණය කළ හැකිද? 350කට අතර වේද? යමෙකුට මෙම ප්‍රයත්නය සඳහා ආධාර කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට වියලි සලාක සැපයීමද ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වීමද වඩාත් ප්‍රයෝජනවත්. මම ගණන් බැලුවා මමත් සතුටෙන් දෙන්න 70කට 70කට 60000කට ගණන මේ වෙනකොට යනවා ඒ 300ට කන්න උයන්නේ. ඉතින් දැන් එහෙම ගෙනලා දෙන අය ඉන්නවා සතුටෙන් මට කියලා මම මේ ජොයින් කරලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ හාල් පහේ පාස්ටත් එක්කලා කතා කරගෙන මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් පෙලක් මාළු දෙනවා, පෙලක් විතර දෙනවා. ඒ වගේ ඉතින් උදව් කරනවා. Thank you very much sister. ස්තුතියි. Yes, we very good. A little from the people who have come to the community kitchen in need of meals. ඔයාට පුළුවන්ද අපිත් එක්ක බෙදාගන්න ඔයාගේ කෑම කන්න දවස් කීයක් මෙතනට ආවද? ඒකෙන් ඔයාට කොච්චර ප්‍රයෝජනයක් වුණාද කියලා? මම දැන් මම විතරක් නෙවෙයි මෙතන ඉන්න කිසිම කඩියම මාස 3කට වැඩි කාලයක් මේක මෙතන ඉඳලා කාලා දවල් වල බඩ විතරෙන්දම කාලා යන්නේ. කිසිම අඩුපාඩුවක් අපිට ලැබුණ නැහැ. අවත් ඉස්සරහට මේගොල්ලන්ගේ වැඩ පිළිවෙල තව දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මාල්ට අපි ස්තෝත්‍ර වේවා. Thank you. Thank you. Thank you very much for joining us on the first episode of Rapport, a collaborative effort between the Media Unit and the United Nations Club of St. Thomas's College, Mount Lavinia.